Ms. Mahajan Madam, shall we start the program? Shall we start, madam? I'm asking you, shall we start? No, my research supervisor, Dalve Patil, madam, she is joining, but some difficulty is there. Okay. So I am waiting for her. Okay. Within 2 minutes, she will join. Okay.
त्या अकाउंटवर होत ना काय फरक पडतो 5 मिनिट सुरू झालं Yes, I think Madam joined with us. मॅडम जॉईन Yes, Priyanka. आवाज येतो का मॅडम Hi, yes, Madam, you are audible. थँक्यू Nathani, Madam. Shall we begin? Yes, 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 Priyanka. Shall I begin? Yes, yes, Priyanka. You can start. Hello, namaste, and a very good morning to everyone. I hope you all are doing great at your places. Am I clearly audible and visible to you? You are not Priyanka, audible properly. your Priyanka. voice is not clear. Is it now, ma'am? Yes. Am I audible, ma'am? It is breaking. Once again you try. हॅलो Is it fine? हा Yes. हा प्रियंका मॅडम येतोय आवाज तुमचा आम्हाला यायलाय Shall I continue, ma'am? Continue. Yes, yes. I am Priyanka Ashok Deshpande, LLB third year student of Dayanand College of Law, Latur. On behalf of Dayanand Education Society and Dayanand College of Law, Latur, I am pleased to welcome our esteemed guest and learned resource person, Dr. Rajendra Kumbhar sir, Professor and Head of the Department of Library and Information Sciences, Savitribai Phule Pune University. Our Principal in Charge, Dr. Poonam Nathani ma'am, Coordinator of today's national webinar, Dr. Sangeeta Mahajan ma'am, Dr. Daya Darve Patil ma'am, teaching and non-teaching staff, and our participants to the national webinar organized by the Department of Library on the topic of reading for law students. Now, I request the coordinator of today's webinar, Dr. Sangeeta Mahajan ma'am, to give the outline of today's webinar. Yes. I am audible, Priyanka? Yes, ma'am, you're clearly audible. Yes, yes, yes. Good morning, Dr. Rajendra Kumbhar sir, today's speaker for the national webinar, and today's special guest, Dr. Daya Darve Patil, beloved in-charge principal, Dr. Poonam Nathani madam, faculty present for national webinar, LIS professionals, and my dear students. On behalf of Dayanand Education Society's Dayanand College of Law, Latur, Maharashtra, I am delighted to welcome you to today's national webinar on reading for law students. How true is the proverb that vachal tar vachal? We are all aware of this. Today's national webinar is intended to make today's young generation aware of its significance. Reading culture will flourish only when today's youth are obsessed with reading. Today's life is fast paced. Many people get acclimated to literature under the guise of having a lot of work to do and running out of time. They are unable to read due to a lack of time. Even those with plenty of time, they do not read. Many people avoid reading because they find it boring. Knowledge is a great source of power. This power can help one become enlightened and profound. It also has an impact on work culture. Reading must be ingrained in order to sustain the culture of reading and to enrich the minds of all people. If the young generation is to develop a reading craze, a situation like this must be created around them.
Reading helps people to grow. The more books you read, the more knowledge you will gain. The Guru is the scriptures. In recent times, you can get the most recent and up-to-date information from anywhere in the world at the touch of a button. Because the older generation lacked these modern tools, they satisfied their thirst for knowledge by reading as much as they could. However, despite the availability of numerous excellent smart reading devices, the younger generation is abandoning reading. From all sides, there is a growing concern that the current generation is less knowledgeable than the previous generation. The increasing screen time for internet and mobile devices is reducing the reading culture among today's youth. With the introduction of new mediums, it is becoming extinct. They simply do not have the time to read. As a result, there is a need to raise awareness among the youth through various initiatives in order to instill a love of reading in them. And this webinar is a part of raising awareness about reading, particularly for law students. Hope on the occasion of Dayanand Education Society's Dayanand Law College is celebrating Golden Jubilee year and Azadi Ka Amrut Mahotsav. I hope that the students will enjoy the upcoming session and get empowered with the session. Thank you one and all. Over to Priyanka. Thank you, ma'am. It's really true that the books are the best gurus. The sun dispels the darkness. However, later, the darkness fills the cosmos on the arrival of night. Like this, the master, that is the book, does not do. He dispels the misunderstanding about the life and death from the roots to the totality. That is what we gain from reading of books. Moving forward, I now request Dr. Poonam Nathani ma'am to give the inaugural speech. Thank you, Priyanka. At the very outset, I want to extend the words of welcome to our today's speaker, Dr. Kumbhar sir from Pune University, and the special guest, Daya Dalve madam, and our coordinator, my teachers, and all my beloved students. Really, it gives me immense pleasure to extend the words of welcome to one and all present over this webinar. On behalf of the Anand Education Society, our institution, I extend my wholehearted welcome to each and everyone. The topic which madam has selected, from so many days she was telling me that madam, I want to call Kumbhar sir. So the moment has come. Sir, we are very glad to receive you at this platform. Actually, due to this virtual platform, it is possible to meet the experts and the luminaries in various fields. I'm very thankful to madam for inviting you and for giving this opportunity to hear you, sir. Really, the reading, it is a backbone of every education system, but it is very sad that nowadays, instead of going towards this culture, our students, they prefer to be at social media and at WhatsApp and so many other platforms. Reading habit, it makes us strong and really fluent. When actually our students, we all have opted the legal profession, which is the dynamic one. When we enters in legal profession, we need updated knowledge. No fixed syllabus or one particular set of standard is there that we required in the particular things. By reading this so many subjects, we will get the well versed in law. It is not like so. Every advocate should have the habit of reading. They should be good communicator. They should have the good communication skills. They should have good command over the language, research ability, and the knowledge in advanced technology. Then only one advocate can develop in the field. So the first and foremost thing which we need is the reading habit. It improves not only the vocabulary but gives the ability to have the analytical thinking, to have the proper interpretation of the laws. So the area which madam has selected for today's topic, it is really very important and relevant for our law students. Once again, I am thankful to Mahajan madam for calling the sir at this platform. And before concluding, I want to tell that I want to congratulate the madam for her recent publication of book. Madam, I congratulate you on behalf of college, on behalf of student and staff. And you have set the example for rest of the teachers.
rest of the faculty, in spite of manifold responsibilities, as we are going for NAT, we are preparing for NAT, each and every staff is busy in that preparation. But despite of that, madam could get the publication. Once again, I heartily congratulate to madam and Daya Thank you, Patil madam. madam also. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for the kind Thank you, words. ma'am. Before we begin, it's equivalently important for each one of us to get an introduction of our esteemed guest and ask why is it so? A reader seems to be similar. However, it's their brain that stands out of the general public. And how about the one who guides the brain of others? What should be the next in the queue to be read? Of lots available in the library. To know more about him and his achievements, I now request Professor Priya Patil ma'am to introduce our learned resource person. Thank you, Priyanka. Am I audible? Yes, ma'am. Actually, good morning, one and all. And it is my pleasure, Kumbar sir, to give intro of yours. I feel very delight here. What to tell about Rajendra Kumbar sir, as we all know him. But it's part of formality. I would like to give introduction of sir. Dr. Rajendra Kumbar sir is presently professor and head at a renowned Department of Library and Information Science at the prestigious Savitribai Phule Pune University. He has been teaching to various courses in library science for more than 30 years. To his credit, Sir has over 70 articles published in national and international journals and conferences proceedings. Sir has published more than 20 books. These books are published by national, international publishers. Reading and research methods are the topics of his interest. Sir has specifically written on these topics. As a part of co-curricular activities, Sir has attended more than 150 conferences, seminars, workshops, presented papers, chaired sessions, and delivered keynote addresses. Sir has delivered number of lectures on diverse topics at library and information science, refresher courses at various universities. Sir has been members of various academic bodies such as BOS, academic councils, research and review committees, etc. Sir guided 7 doctoral research students also. We are very fortunate to have you as a guest, today's guest, sir, and we are hopefully waiting for your lecture. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for such a lovely introduction. Before we begin with our webinar, let me grab and take this opportunity for the moment. Today, the day is really nice and adding something more to it and making it more memorable and special for each one of us. Today, we are going to celebrate the publication of a book authored by none other than the head of the Department of Library of Dayanand College of Law, Latur, by our beloved Dr. Sangeeta Mahajan ma'am, a person with bundle of joy and positive nature, who is always enthusiastic to guide our students in the academic and in the journey of life, to the books and with her worldly experience. She has on her account 20 research articles that includes journals, books, conference proceedings, and 9 papers being presented, with an administrative experience of 24 years and lot. On this wonderful occasion, we do even have with us Dr. Daya Darve Patil ma'am, research supervisor and an all-round personality, who has contributed her guidance throughout the journey of this book to Dr. Sangeeta Mahajan ma'am. I would now request our esteemed guest, Dr. Rajendra Kumbar sir, to publish the book on this account as we are eagerly waiting for it. It reads the title as Citation Analysis, Facts to an Instance. Document that explains the relationship between the distinct scientific literature are referred to as the citations. For legal practitioners,
to accurately and efficiently discover and verify the facts supporting legal arguments. They need a consistent and uniform citation mechanism for legal materials. Citation analysis is a well-known research tool for the bibliometric investigation. Sangeeta ma'am has significantly recognized the citation in the legal field due to her extensive understanding of bibliometrics, as this book serves as a paradigm for how a researcher should do analysis. I congratulate ma'am on behalf of entire Dayanand College and Dayanand Education Society. Congratulations, ma'am. I would now request our guest, Dr. Rajendra Kumbhar sir, to speak about on this occasion of publication. I, at the very outset, compliment Dayanand Law College, Latur, for organizing this wonderful event to commemorate their Golden Jubilee, as well as, of course, Azadi Ka Amrit Mahotsav, an event of international importance from India's point of view. Principal Madam, coordinator of this webinar, and librarian Dr. Sangeeta Mahajan Madam, the co-author of this book, Dr. Daya Dalve Patil Madam, the faculty members who are virtually attending this webinar, and dear students. This is indeed my pleasure to be part of this publication venture. As Principal Madam did mention that publication by faculties in the modern days has added an extra edge in the overall faculty development and as well as in the institution's development. We are noticing day by day that more the publications the faculties of an institution have, they have better chances of getting higher grades, higher ranks, whether it is NRIF, whether it is the NAC, whether it is the national and international ranking of educational institutions. From that point of view, this is a great achievement by the authors of this book. In addition to that, the topic that the author and the co-author have selected, they are incidentally the research scholar and the guide, another relationship between these two great women. The topic is citation analysis. Incidentally, I am talking actually to the law audience. And the whole discipline of citation has emerged from law itself. It was Safer Citation Index in sometime 1800, which gave the beginning of listing the preceding links of documents. We know all that in law, precedences have an extreme value. And every law judgment always has a link to the precedences to the other documents. So this is one direct correlation as far as the legal profession and the publication of today's book is concerned. In addition to that, we all know that every research publication, whether it is doctoral thesis or it is a research article, we have to provide literature review. And an essential ingredient of literature review is citations actually. Citations help us to acknowledge the creator of the thought, the originator of the thought. And that is how it helps us to avoid plagiarism also. Because if you cite the document properly, adequately, accurately, in that case, that particular act of using others' literature, others' information will not be considered as a plagiarism. Rather, you are actually following the ethical practices in research. And for that purpose, actually, such types of publications are great value.
If you look into the contents of this book, it has been guiding to the future researchers, future readers, that how the citations have to be analyzed by area-wise, by document format-wise, how to compute the half-life of documents. These are all actually the technical aspects of library professional, and the authors have taken utmost care to bring the foundational concepts to the reading world, and for that purpose I congratulate the author as well as the co-author for bringing out an excellent publication. I also would like to keep on record the gratefulness of the authorities of the researcher and the writer here, that they have encouraged the librarian to go ahead and have publications. So all in all, a great event to be part of this publication venture, and I once again congratulate both the authors. Thank you. Thank you so much. Right. I would request Dr. Daya Darve Patil ma'am to switch off her camera, Dr. Poonam Nathani ma'am to switch on her camera, and we will just click a photo of the publication. Darve Patil ma'am, will you please switch on your camera? होते का दिग्विजय ते टीमवर जॉईन व्हायला काय प्रॉब्लेम आहे रे sorry for that. I'm in trouble to open my camera because I'm in driving the car. Okay. It's fine, ma'am. Actually, due to some technical glitches, we have to suffer through at the times. Shall we move on forward, ma'am? Okay. Sorry, ma'am. Let's move on forward. For this, I would now request Dr. Daya Darve Patil, ma'am, to express her views on behalf of the association. Am I audible, madam? Yes, ma'am, you're clearly audible. Actually, I'm very much thankful to the organizing secretary, coordinator of this webinar, and principal of the Dayanand Law College for giving me an opportunity to be with you. Actually, this message of this function I got today only, and so because of my schedule I can't change that schedule. That's why first of all I am very much sorry for the organizing team, and especially Mahajan madam, because she wants to be with me in this webinar because of the publication of our book. Dr. Rajendra Kumbar sir has given very good words about our publication. Thank you, sir, for your kind words. Actually, this work is very nice because Sangeeta Mahajan madam have given very much effort for the publication as well as the research work of her PhD work. He had chosen the subject like citation analysis and content analysis. Actually, she has also get the FIP grant of University Grant Commission, and giving the full time 2 hours for this research publication and research work. He has given so much efforts, and output of that efforts is the thesis of her, and after that he is going to publish this.
Congratulations, Sangeeta madam, Mahajan madam, and thanks to the organizing team and principal of the college, because in this webinar there is permission given to publish the book. So thanks once again all of the team members of organizing committee, as well as in charge principal and the librarian madam, my dear student, scholar student, for giving me an opportunity to be with you. Thanks again, once again, thank you. Thank you, ma'am. I now request the author of Citation Analysis, Facts to an Instance, Dr. Sangeeta Mahajan, ma'am, to share her experience and journey of her book. Ma'am, you're not audible. Yes, now whether I am audible? Ma'am, you're audible, but it is Audible, na? Yes, okay. Now, not taking so much time because our session is more important than my feelings. But this is a very happy moment for me that I am feeling very happy to publish my book with the good hands of my teacher, Guru, Dr. Rajendra Kumbhar sir, who taught me when I was a MPhil student. I never forget he taught us about research methodology and spiral of scientific research. My research in book form is a stage due to continuous encouragement and motivation from Honorable Management of Dayanand Education Society for materializing this book. I am very much thankful to former Principal Technical Officer Professor N.B. Dahibhate sir from CSIR National Chemical Laboratory, Pune, for making forward for this book. My research supervisor, Dr. Dayadalve Patil, is always a source of inspiration to me for completing this task. I am extremely beholden to in-charge principal Dr. Poonam Nathani madam, who is always a source of positive energy, my faculty in my college and their academic support, and library staff for their kind support and cooperation. The book would not have been possible without the enthusiastic involvement of Rajendra Yadav, RP Publications, New Delhi. Last but not least, I appreciate with thanks Mr. Sanjay Tiwari from Dayanand Science College, Latur, for his active and very efficient computer processing for making soft version of this book. I hope this book will be useful for students, research scholars, allies professionals in our field. Thank you very much. Thank you, Kumbar sir. You have completed my wish, and your blessings are more important for me. Thank you very much. Thank you, ma'am. We can truly feel how happy you are as you're having the guidance of your teacher. And here we are having a continuous series of teacher, and teachers in front of us, so that we are going to learn a lot from you, sir, today. Ma'am, I would like to add in one thing over here. That is, by seeing our teachers writing books, we all students would also feel that in further life, we will be studying harder through your books, and we too might write and get the experience of how it feels to publicize the book with our teachers' hands. Thank you, ma'am. And thank you, sir. Without taking much time of yours, I now request our learned resource person, Dr. Rajendra Kumbhar, sir, to guide our students on the national webinars topic of reading for law students. Thank you. So friends, it is indeed my pleasure to be part of this national webinar on reading for law students. And
the makers of this webinar, the principal madam, the librarian, and of course the other faculty members, the students who have been enthusiastic about learning more about reading. You know, friends, reading actually is one of the unique speciality of human beings. No other animal species on the earth are having the ability, the skill to read and write. It is one of the very unique differentiating feature between human beings and other animals. I think we have really made an impactful benefit of this particular additional advantage that we people are capable to read and write. So we have to always keep that in the mind. In addition to this, at the very beginning, since I am talking most of the part, the people who have joined are the law students, to them I must inform that reading and study are two different things. When people, and particularly the reading researchers, talk about reading, they always mean actually anything other than studying. What do you mean by that? It is basically reading the pleasure reading material. They call it leisure reading material. We call it maybe the non-academic reading. That includes dramas, poems, fictions, novels, biographies, autobiographies, self-help category of books, travel accounts. Now, reading these types of reading material is really constitute what is called as reading, because reading these types of books develops your personality in totality, not just as an academic aspect of it, but as I mentioned, the complete personality is made up of what you read. It is said that you are what you read. Yes, whatever you read gets reflected through your behavior, your thinking, your writing, your transactions, your relationship with any other stakeholders. So keeping that in mind, that reading is not studying. Though of course for the purpose of study you may read. But reading for personality development purpose is reading. That is because actually reading has almost 24 advantages. I'm not going to actually talk about those advantages isolatedly, but I will certainly club them along with the skills required for law students. There was actually a passing reference made by our principal madam to those skills that a successful lawyer should have. Yes, you became a successful lawyer by having skills of argumentation. I think these 2-3 skills that I am going to talk, they are really the backbone of legal professional's personality. A legal personality will be easily identified, noticed, if he or she has the argumentation ability. याला खरं तर युक्तिवाद असं म्हटलं जातं. कधी कधी खरं आर्ग्यू म्हणजे वाद घालणं असा एक अर्थ घेतला जातो, विच इज नॉट ट्रू. आर्ग्युमेंटेशनचा अर्थ, युक्तिवाद जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा तुम्ही रॅशनॅलिटीच्या आधारावर तर्कशुद्धतेच्या मदतीने आपला विचार इतरांना पटवून देता, कन्व्हिन्स करता. त्या कन्व्हिन्सिंग साठी तुम्ही जी काही बातचीत करता, आपलं मत मांडता, दुसऱ्याचं मत खोडून काढता,
That is what is argumentation. And argumentation is always based on logical thinking. That's what I was talking about, rationality. म्हणजे काहीही बोलणं याला आर्ग्युमेंटेशन नाही म्हणताय. तर्कशुद्ध भांडत राहण्याला आर्ग्युमेंटेशन नाही म्हणताय. Law will not have any scope for that actually. You people being part of this legal education process, some of you might have already completed 2-3 years. You know that. No, the point is that this argumentation ability comes to you through what? Logic. काय असतं? खूप पूर्वी खरं तर शिक्षण अनेक विषयांमध्ये तर्कशास्त्र हा स्वतंत्र विषय शिकवला जायचा. Logic was one of the compulsory subjects taught at number of places. The philosophy department used to have actually a strong support for this particular paper. तो आता हळूहळू दुर्दैवाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शिकवला जात नाही. पण तर्कशुद्ध विचार करण्याच्या आधारावरच तुम्ही आर्ग्युमेंटेशन करू शकता. पण तर्कशुद्ध विचार करण्याला जे काही मटेरियल लागतं, तुमच्याकडे ज्ञानाचा खजिना लागतो. यू हॅव टू बी अ नॉलेजेबल पर्सन. यू हॅव टू हॅव बॅकग्राऊंड नॉलेज ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. आणि हे नंबर ऑफ सब्जेक्ट जेव्हा आपण म्हणतो, हिस्ट्री असतील, जॉग्राफी असतील, सोशियोलॉजी असतील, इकॉनॉमिक्स असतील, सोशियोलॉजी असेल, समाज असेल, आणि विशेष म्हणजे मानवी वर्तन, येस, ह्युमन सायकॉलॉजी, ह्युमन बिहेवियर, हे सगळ्याबद्दलचं जेव्हा तुम्हाला एसेन्शियल एवढं नॉलेज असतं, त्याच्याच आधारावर तुम्ही तर्कशुद्ध विचार मांडू शकता. Argumentation is possible only when you have a wide background knowledge of diverse subjects. How do you get that? Friends, knowledge can be acquired by observation, listening, and reading. These are the three main avenues to acquire knowledge. Now, the point is that for observation, yes, you may have to travel. You have to have an opportunity to get observed. Similarly, for listening the others' thoughts, you have to make a special provision. Nowadays, of course, YouTube and other types of technological mechanisms are useful, helpful. But otherwise, in the earlier cases, you have to travel to the person's residence or the place where he is delivering a speech. That is not the case with reading. We have to keep in mind that the easiness is there in reading, easy availability of reading material, and thanks to the academic structure, every college has a strong library support with a learned librarian recruited who knows about hundreds and thousands of reading materials. The best books in the given category is part of the knowledge base of a librarian. A person, a student, or even a teacher who has friendship with librarian is always at an advantage. का वेगळा त्याला बेनिफिट मिळतो? कारण हा स्वतः खरं तर ज्ञान केंद्राचा साक्षीदार आहे. त्या ज्ञानाच्या साधनांबद्दलची माहिती त्याच्याकडे. ही इज द सोर्स ऑफ दोज रिसोर्सेस. आणि म्हणून गोइंग बॅक टू दॅट आर्ग्युमेंटेशन स्किल रिक्वायर्ड फॉर ए सक्सेसफुल लॉयर्स, that requires background knowledge, and that comes through reading. The another skill was also referred by your principal madam, interpretation. What lawyers do ultimately? They interpret a given legislation. त्याचा अर्थ काय? योग्य तो अर्थ दिलेल्या कंटेंटचा, मग तो खरं तर एखादा क्लॉज असेल, एखादी नियम असेल, त्याचा नक्की काय अर्थ आहे? यस, अगेन ability to interpret, and remember, interpretation differs from personality to personality. There does come a subjectivity, and that is being
approved by the societies, even the legal system. That is why it is been allowed to interpret. Different people can interpret the same act. And yes, it is been at least paid attention to. Now, whether every interpretation will be accepted or not, it's a different story. But the point is that you, as a legal personality, a legal professional, have an opportunity to say what you think about a given content, interpretation. पण पुन्हा इंटरप्रिटेशन करण्यासाठी एखाद्या विशिष्ट वाक्याचा अर्थ काय असू शकेल किंवा काय आहे हे तुम्हाला वाटतं. तुम्हाला म्हणजे पुन्हा एक इंडिव्हिज्युअल एंटिटी, एक व्यक्ती खरं तर तुम्ही ॲज अ लॉयर. यस, देअर दॅट इंडिव्हिज्युअलिटी हॅज इट्स ओन इम्पॅक्ट. मला असं वाटतं. पण मला असं वाटतं की अशा पद्धतीचं एक मत निर्माण करण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला खूप बॅकग्राऊंड नॉलेज असावं लागतं. Otherwise, maybe your interpretation may not be balanced. Your interpretation may be just one-sided. You have actually a sound interpretation. खरं तर इन्फरन्स हा इंटरप्रिटेशनची पुढची स्टेप आहे. ही रिसर्च मध्ये फार गरजेची आहे. Ultimately, you arrive at a certain finding because you interpreted the fact or maybe the act in a particular way. आणि म्हणून तुमच्या असं लक्षात येईल की आपण जेव्हा कोर्टाची वर्डिक्ट वाचतो, खरं तर आम्ही सामान्य लोक म्हणून वाचतो आणि तुम्ही ती वाचता तेव्हा त्याला खरं तर तुम्ही आणखीन एक तरी जरा पॉलिश्ड वर्जन्स ते खरं तर तुमचं असतं, त्याचं आकलन ज्याला आपण म्हणतो. पण त्या इंटरप्रिटेशनला एक वेगळं वेटेज येतं. ते एवढ्यामुळे येतं की त्या व्यक्तीचं प्रचंड असं बॅकग्राऊंड रिडिंग असतं. I'm trying to actually explain you, convince you what is the value of reading. मग आपल्याला हे नक्की कोरिलेट करता येतं. More a person has read, better is going to be his interpretation and argumentation. 100%. There is a direct correlation between reading and the interpretation made by that individual. Amount of reading and the argumentation, that is argument that has been presented by that particular gentleman, that particular legal professional, that makes. So keep reading. That is the message. Because if you want to be an impactful lawyer, in that case, your arguments and your interpretation, you might have seen in certain movies, of course, and maybe through your mute competitions and any other opportunities where you had to visit and be part of those evidences, to listen to those great lawyers standing firmly on the foundation of knowledge acquired through reading and interpreting and arguing with their own footmarks. तुम्हालाही तसं व्हायचं असेल आणि आय एम शुअर तुमच्या सगळ्यांची इच्छा असणार आहे की आम्हाला पण खरं तर अशा प्रकारचे लॉयर व्हायचंय की जे लक्षात राहिलेले लॉयर आहेत, ज्यांची स्वतःची लीगल पर्सनॅलिटी म्हणून ओळख निर्माण त्यांनी त्यांच्या इंटरप्रिटेशन मधून, त्यांच्या आर्ग्युमेंट्स मधून केलेली आहे. तसंच तुम्हाला व्हायचंय, हे तुमचं ध्येय असणार आहे. त्या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी वाचन हा एक खात्रीशीर मार्ग आहे. Apart from the arguments and interpretation abilities, lawyers, I believe, have to have a ability, a skill to draft. Drafting is an essential skill for lawyers. You people know that different types of documents have to be drafted. You people know that actually. The language of the draft, the sentence structure of the draft, the whole arrangement of the contents in the draft, sequencing of those sentences and paragraphs, all does matters. What more matters is obviously the terms used in the draft. That is vocabulary.
I will be coming back to that little later. All this matters. Now, actually looking at the draft, many times the drafter is sought for. हो, त्याचा शोध घेतला जातो, हे कोणी लिहिलंय. कारण ते एवढं सूत्रबद्ध आणि अर्थशुद्ध लिहिलेलं असतं की वाचणाऱ्यालाही वाटतं या लिहिणाऱ्याचा शोध घेतला पाहिजे. Yes, and I think this is another essential aspect of legal profession, that is drafting. And for drafting, again, what do you have to have? You have to have word power, and you have to have the knowledge to express with the help of the word power. So drafting. And yet another skill for a lawyer, that is oratory, conversation ability, power of expression, oral. तुम्हाला तुमचा विचार मांडता यायला पाहिजे. उत्तम संभाषण कौशल्य असलं पाहिजे. खरं चातुर्य असा एक वेगळा शब्द वापरतात, त्याच्यामध्ये थोडा कनिंगनेस पण आहे. But I will say that oratory is best. Long back, I remember it was an issue of a journal called Tehelka. खरं तर नंतर त्याचं मला वाटतं एक चॅनल पण होतं आणि काही कॉन्ट्रोवर्सी झाल्या होत्या. दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. पण तेहलका नावाचं मासिक पूर्वी निघायचं, आता निघतं की नाही मला माहिती नाहीये. And maybe sometime in 2012 to 15, they brought a special issue on reading of parliamentarians. How great is that? आपल्याला सर्वांनाच अपील आहे, आव्हान आहे की तुम्ही तो इश्यू शोधून काढा आणि वाचा. तुमचे असं लक्षात येईल की आता सुद्धा पार्लमेंटमध्ये तुलनेने इतर प्रोफेशनलच्या तुलनेमध्ये लॉयरची संख्या जास्त आहे. हो. आणि तेहलकाच्या त्या इश्यू मधून समोर असं आलं होतं की जे लॉयर पार्लमेंटरियन्स आहेत ते आर द बेस्ट रीडर्स. आणि त्याचं रिफ्लेक्शन कुठे आपल्याला बघायला मिळतं? हो, त्याचं प्रतिबिंब दिसतं हे पार्लमेंटमध्ये. When these lawyer parliamentarians, they put forth their thought, their arguments over an issue discussed and debated in the parliament, they always have proved the best. तुम्हाला नाही का वाटत? आणि मग खरं तर बेस्ट पार्लमेंटेरियनची अवॉर्ड जी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये आपण हा खरा शोध वेगळा घ्यायला पाहिजे. ते लिगल लॉयर्सनी करावा तो खरं तर, रिसर्चर्सनी. की असं तर नाहीये ना की हेच बेस्ट पार्लिमेंटेरियन्स प्रूव्ह झालेले आहेत बिकॉज दे आर लॉयर्स अँड दे आर दी मोस्ट ग्रेट. तसंही तुम्हाला सांगतो, ही खरं तर तुमच्या दृष्टीने अभिमानाची गोष्ट आहे. आम्ही जेव्हा समाजातल्या विविध घटकांच्या वाचनाचा अभ्यास करतो, संशोधन करतो, तेव्हातून एक गोष्ट लक्षात आलेली की लॉयर्स आर मच बेटर रेड देन एनी अदर प्रोफेशनल्स. आपल्याला लक्षात येईल की अनेक लॉयर्सकडे खरं तर कायद्याची का होईना पण खूप पुस्तकं असतात. पण त्याच्याही पुढे जाऊन अनेक लॉयर्सकडे कायद्याच्या पुस्तकांच्या शिवाय अनेक विविध विषयांवरची पुस्तकं असतात. And that proves that they have all those abilities that I talked about: argumentation ability, interpretation ability. They are, of course, drafting ability and even oratory. That is another essential skill required for lawyers. याच्याशिवाय खरं तर मला हेही म्हणायचं आहे की लॉयर हा एक माणूस असला पाहिजे. माणसाचं वेगळेपण त्याच्या विविध प्रकारच्या भावभावनांच्या विकासावर अवलंबून. माणूस कशाने ओळखला जातो तर त्याच्यामध्ये या भावविश्वांचा विकास झालेला आहे का, त्याच्यामध्ये एम्पॅथी, सिंपॅथी, दुसऱ्यांबद्दलची कळकळ, सहानुभूती, समानुभूती, दुसऱ्यांचं दुःख जाणवण्याची एक लक्षण त्याच्यामध्ये विकसित झालंय का. लॉयरसाठी हे गरजेचं आहे. कारण 99% केसेसमध्ये जे लॉज
ज्या केसेस उभ्या राहतात त्या मानवासंबंधीच्या असतात. You cannot treat them robots. You cannot them a non-living entity and deal with all those cases. You have to look at them as human beings. पण खरं तर ह्युमन बिईंग बद्दल दुसरा ह्युमन बिईंगच त्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये विचार करू शकतो. That ability is also an essential ability for the lawyers. Now, to have all those 4-5 skills that I mentioned, yes, you require what? You require knowledge of various subjects I did mention, particularly knowledge of psychology. Yes, the best lawyers are proved when they have adequate knowledge of why people think. It has been said that criminals are the creations of the social situations, socio-economic conditions. If that is the case, you have to look into the psychological aspects. And then vocabulary. वरच्या अनेक कौशल्य तुम्हाला एक्वायर करायची असेल तर व्होकॅब्युलरी पाहिजे. व्होकॅब्युलरीच्या बाबतीत खरं तर योगायोगाने तुकाराम महाराजांनी काही शतकापूर्वी सांगितलेलं आहे, आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्न. शब्दांचीच रत्न आमच्या दृष्टीने खरं तर आमचं धन आहे असं तुकाराम महाराज म्हणतात. म्हणजे खरं तर सर्वसामान्य व्यक्तीच्या दृष्टीने सुद्धा तुम्हाला तुमचा विचार व्यक्त करण्यासाठी शाब्दिक सामर्थ्य असलं पाहिजे असं महाराज सांगतात. आपण तर लॉ मधले प्रोफेशनल होऊ इच्छित आहे किंवा आहात, आणि वर आधी म्हटल्याप्रमाणे तुमचं ड्राफ्टिंग असो किंवा आर्ग्युमेंटेशन असो, अल्टिमेटली हे तुम्हाला करण्यासाठी प्रभावी शब्द तुमच्याकडे असला पाहिजे. खरं अचूक शब्द योग्य त्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये योग्य त्या ठिकाणी वाक्यात वापरण्याला खूप महत्व आहे. लॉ मध्ये ते विशेष आहे. अँड फॉर दॅट पर्पज लार्जर द vocabulary you have, you are automatically going to prove you are the best lawyer. Now, where from to get vocabulary? नेहमी म्हणतो आपल्याला खरं तर अमेझॉन वरून मागवता येईल का? 1-2 किलो vocabulary द्या. मॉल्स मधून आणता येईल का? नाही आणता येणार. vocabulary विकसित करण्याचं एकमेव अतिशय प्रबळ असं माध्यम कोणतं आहे? रीडिंग. आणि इट डेव्हलप्स vocabulary very slowly but certainly. For that purpose, keep reading. Critical thinking is another skill required for all the lawyers. That is, thinking in an analytical way. Why? What is it? Why it is? How it is? These higher level learning skills, what Bloom has mentioned in case of educational taxonomies. Unfortunately, most of the time our education system takes us only to answer the question what. Even the question paper rarely have the questions asking why and how and your opinions. But if that is the case to be answered, if you have to answer why, how, in that case you require analytical skill. Those analytical skills emerge in you only through reading. So these are actually some of the reasons why a law student has to read. Now I am going to answer one more question through my remaining part of the discussions. One, what to read? Even if we are convinced that reading is essential, कदाचित आत्तापुरतं तरी काही लोकांनी मान डोलवली असेल, आपल्यापुरती निश्चय केला असेल, व आम्हाला विविधांगी आणि खूप वाचन करायचं. पण काय वाचायचं आणि कसं वाचायचं? काय वाचण्यामध्ये आत्ता सध्या तर एक मोठा प्रश्न लोकांसमोर आहे, तो म्हणजे डिजिटल का प्रिंट. यस फ्रेंड्स, digital reading material is available in plenty and easily thanks to the technology. म्हणून डिजिटल तुम्ही वाचाच वाचा. पण हेही लक्षात ठेवा, डिजिटल वाचनाच्या काही मर्यादा पण आहेत. If you are reading on the screen only in content, it distracts you. हो, तुमचं विचलन सातत्याने हा डिजिटल कंटेंट, ऑनलाईन कंटेंट करतो. आपले जे हायपरलिंक्स असतात
त्या सातत्याने खरं तर आपल्याला एक प्रकारे प्रेरित करत असतात, आपल्याला मोटिवेट करत असतात, इन्स्टिगेट करत असतात की तुम्ही इथे क्लिक करा. And because of that, what happens? What we are reading, we get distracted from it. खरं तर असं लक्षात आलेलं आहे अलीकडच्या काळामध्ये रीडिंग रिसर्चर्सच्या हे खास लक्षात आलेलं आहे की ADHD, अटेन्शन डेफिसिट हायपर ऍक्टिव्हिटी डिसऑर्डर, किंवा ADD, दॅट इज अटेन्शन डेफिसिट डिसऑर्डर, यासारखे जे लक्ष विचलनाचे आजार आहेत हे वाढत चाललेले आहेत मुलांमधले, वाचकांमध्ये. आपली कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर कमी होते आणि म्हणून रीडिंग रिसर्चर असं सांगतात की तुम्ही सखोलतेने वाचा. रीड in a deep manner. Read printed so that you can read it for a longer time without distraction. मग डिजिटल वाचायचंच नाही का असं नाहीये. इमर्जन्सी कंटेंट आहे, थोडंसंच काहीतरी पाहिजे, फॅक्ट बेस्ड पाहिजे, यू गो फॉर इट. You need to read actually something of a large quantity, having a deep thought, go for deep reading. आत्ताचं वाचन शॅलो वाचन झालेलं आहे असं खरं तर एका लेखकाने त्याच्यावर पुस्तकच लिहिले, द शॅलोज म्हणून. निकोलस कार नावाचे लेखक आहे. कार, CARR, द शॅलोज. There are other people actually we are talking about that our reading is becoming shallow. म्हणून आपण जे नोटिफिकेशन वाचतो, व्हॉट्सअप नोट्स वाचतो, फेसबुकवरचा कंटेंट वाचतो, हा खरं तर डीप रिडिंगचा पार्ट नाहीये. म्हणून त्या वाचनाला वाचन आहे असं समजू नका, तिथे आपली फसगत होऊ शकते. आणि मग आपण असं म्हणतो की मी खरं तर दिवसभरात 550 500 शब्द 1000-2000 शब्द तर वाचलेले. Since I have read so much, why should I read further? मग हे मिसकन्सेप्शन आपल्या डोक्यात येता कामा नये. म्हणून आपण खरं तर प्रिंटेड कंटेंट हा डीपली सखोलतेने वाचला पाहिजे. प्लस अवर रीडिंग हॅज टू बी रिस्पॉन्सिव्ह रीडिंग. रिस्पॉन्सिव्हचा अर्थ काय? तर तुम्हाला खरं तर जे वाचताय त्याच्यामध्ये तुमची डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट असली पाहिजे. आणि म्हणून ते तुमचं पुस्तक असेल तर अंडरलाईन करा, क्वेश्चन मार्क करा. का? दॅट मीन्स यू आर इंटरॅक्टिंग. दॅट मीन्स यू आर रीडिंग इट क्रिटिकली बिकॉज यू आर हॅव्हिंग क्वेश्चन्स. अरे असं कसं काय? असं शक्य नाहीये. असं शक्य आहे का? हे असंच पद्धतीचं आणखीन कोणीतरी लिहिलंय हे सगळं वाचताना व्हायला पाहिजे. सो दॅट you are there in the content that you are reading and you are reading with a response. That is what you mean by responsive reading. आत्ताचं तुमचं रीडिंग जे आहे ते बाय अँड लार्ज हे खरं तर वरवरचं वाचन आहे. चेंज दॅट. Decide that I am going to read maybe at least for 1 hour continuously, without distraction, whatever content you are reading. But mostly I am saying I am not much interested in actually talking about what you read. If you are reading law books, okay, you are reading it for your preparation purpose. You will be doing it anyway compulsorily because you have to appear for exams. पण त्याच्याशिवाय वाचायचं तर हे अशा पद्धतीचं डीप रिडिंग असलं पाहिजे. दिस इज वन ऑफ द थिंग. Then the question usually comes is, of course, there is another part of that, how to read. तुम्हाला खरं तर महत्वाचा कंटेंट मार्क करता यायला पाहिजे, नोट डाऊन केला पाहिजे. नोटीस अँड नोट इज अ फीचर ऑफ अ गुड रिडिंग. नोटीस अँड नोटचा अर्थ असा आहे की तुम्ही जे वाचताय, अगदी कथा कादंबरी का असेना, त्यातला कुठला विचार अगदी वेगळा आहे तो तुम्हाला नोटीस करता यायला पाहिजे. And then you note it down. I think that is what actually taking notes is an important activity in the legal profession. Lawyers have to do that, note taking. So it is almost close to that. And note taking doesn't mean everything to note down. You have to be selective. And for selection purpose, you must know what is important. So that is should be the nature of reading. Now, what to read is the question. I'm actually going to talk about some books that I feel the today's law students must read.
and I have categorized them into different categories. For example, a law student must read certain general books, but general within the law framework. Because I'm sure you are the law students. So what you are supposed to read? There is one book written by Colin Seal, S-E-A-L-E. This list I am going to actually share with the coordinator so that she will be able to share with you people. So you may not write it down, but I am going to tell you why to read those books. This Colin Seal wrote a book in 2020, so that is the latest book, having the title Thinking Like a Lawyer. Title of the book is Thinking Like a Lawyer, and this is written by a law teacher who turned attorney, and now he is actually an education innovator who runs a firm called Think Law. या नावाची त्यांची वेबसाईट आहे, and he conducts so many actually educational programs for the lawyers, for the law teachers also. A great one. हे जे थिंकिंग लाईक लॉ and थिंकिंग लाईक अ लॉयर, काय याच्यामध्ये चिकित्सक विचार कसा करावा, दॅट्स व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. क्रिटिकल थिंकिंग. मला असं वाटतं ती आजच्या काळामधली खूप महत्वाची गरज झालेली क्रिटिकल थिंकिंग. ही बोनो नावाची आणखीन एक ऑथर आहेत, ते तर खूप मोठे वर्कशॉप्स घेतात खरं तर या क्रिटिकल थिंकिंगवर. चिकित्सक विचार कसा करावा, आणि त्याचे 6 थिंकिंग हॅट्स म्हणून एक प्रोग्राम आहे, and there are books also. डी बोनो, BEBONO, वाचा तुम्ही. पण तोच विचार अशा प्रकारची क्रिटिकल थिंकिंगची एबिलिटी कशी विकसित करावी की जी लॉयरसाठी गरजेची आहे. दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट इट. वकिली माइंडसेट कसा तयार करावा. आता खरं तर वकिली माइंडसेट काय असतो हे तुम्हाला सहजपणे कळू शकतं. प्रत्येक प्रोफेशनलची एक प्रोफेशनल पर्सनॅलिटी असते. तो जो लॉयर असतो तो खरं तर त्याच्या बाह्य याच्यावरून तर लक्षात येतो त्याचं जे काय आपण कॉस्ट्युम्स म्हणतो, पण त्याच्याशिवाय खरं तर लॉयर त्याच्या बोलण्याच्या स्टाईलवरून पण लक्षात यायला पाहिजे. आणि तसं होण्यासाठी म्हणून वकिली माइंडसेट, कारण तुमचा माइंडसेट तुमच्या बोलण्यातून व्यक्त होतो, तो कसा तयार करावा याच्या टिप्स आहेत या पुस्तकामध्ये. वकिलांनी कोणत्या सवयी आत्मसात कराव्या. यस, each professional need to have certain habits. Those are the professional habits. Those habits have been talked about by this gentleman, Colin Seal, and it also teaches how to compete in the rapidly changing global legal market. हो, विशेषतः स्टुडंटच्या दृष्टीने मला वाटतं ही खूप महत्वाची माहिती आणि स्किल या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. आणखीन एक पुस्तक आहे, तर त्या पुस्तकाचं नाव आहे द गेम चेंजिंग अटॉर्नी. गेम चेंजिंग अटॉर्नी. या लेक्चरच्या निमित्ताने मी शोध घेत होतो की भारतात किती वकील आहेत आता, आणि इंटरनेटवरची माहिती अशी सांगते की देर आर अबाउट 20 lakh लॉयर्स. 20 lakh. And each year about 60 to 70,000 lawyers are added. Now you are going to be part of that 60-70,000 next academic year. कारण जेव्हा तुम्ही तुमची लॉची डिग्री पूर्ण करा. अशा परिस्थितीमध्ये when 60 to 70,000 new lawyers are ready to enter into the job market, in the professional market, certainly there is going to be a very stiff competition, cutthroat competition असणारच आहे. खरं तर ती सगळ्या क्षेत्रात आहे आणि भारतासारख्या ठिकाणी तर ती नक्कीच असणार आहे. बिकॉज वी हॅव गॉट आपल्याला एक प्रोफेशनल म्हणून स्वतःचं मार्केटिंग पण करता यायला पाहिजे. मला असं वाटतं की खूपच आवश्यक गोष्ट आहे ती. कारण असं होणार नाही की तुम्ही डिग्री घेऊन थांबलात आणि आपण तुमच्या फर्मकडे काय हवं त्यांनी हे तुम्हाला कन्व्हिन्स करता यायला पाहिजे. इन दॅट कॉन्टेक्स्ट दिस बुक द गेम चेंजिंग अटॉर्नी, हाऊ टू लँड द बेस्ट केसेस, स्टँड आउट फ्रॉम युअर कॉम्पिटिशन अँड बिकम ए ऑब्वियस चॉईस ऑफ युअर मार्केट. 2018 मधलं पुस्तक आहे. मला वाटतं खूपच युजफुल कंटेंट आहे.
हे जे मायकल मॉगिल यांनी लिहिलेले MOGILL या लेखकाने लिहिलेलं आहे. तो स्वतः फाउंडर आहे आणि CEO आहे. त्याची एक ऑर्गनायझेशन आहे क्रिप्स व्हिडिओ आणि ही जगभरामधली फास्टेस्ट ग्रोईंग लॉ फर्म आहे. द ऑथर हिमसेल्फ इज अ ग्रेट ओरेटर. त्यांनी अनेक लेख फोर्ब्स सारख्या मासिकामध्ये लिहिलेले आहेत, द ट्रायल लॉयर सारख्या मासिकामध्ये लिहिलेले आहेत. याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की हे पुस्तक का वाचावं, बिकॉज दिस हॅज बीन रिटन बाय सच अ ग्रेट पर्सनॅलिटी. काय आहे या पुस्तकामध्ये? खरं तर त्याचं असं म्हणणं आहे की या कॉम्पिटिशनच्या जगामध्ये तुम्हाला स्वतःला जॉब मार्केटमध्ये व्हिजिबल करता यायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी पॉवरफुल व्हिज्युअल कंटेंट तयार करता यायला पाहिजे आणि तो वाचून तो पाहून तुमच्याकडे खरं तर लोक विचारत येणार आहेत, विल यू बी माय लॉयर? आय थिंक a very good read that will help you to change your attitude. Another general book category, I have one more book actually that is called Little Black Book of Lawyer's Wisdom. Lawyer's Wisdom वरचं पुस्तक आहे. खरं तर लिटल ब्लॅक बुक म्हणण्याचं कारण हे ब्ल्यू बुक वरून आलेलं असण्याची शक्यता आहे, कारण तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्या प्रोफेशनमध्ये सायटेशनसाठी जे मॅन्युअल वापरलं जातं दॅट इज दी ब्ल्यू बुक अँड फ्रॉम देअर इट माइट हॅव कम. हे पुस्तक माझ्या दृष्टीने खरं तर कायदेविषयक विजडम म्हणजेच खरं तर शहाणीव निर्माण करणारं पुस्तक आहे. यस, जेव्हा आपण असा विचार करतो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज अँड विजडम या हायरार्कीमध्ये ही जी शहाणीव आहे, विजडम आहे, ते या पुस्तकाच्या वाचनाने नक्की येणार आहे. एक प्रकारचं हे हँडबुक आहे आणि अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल, केसेस आणि जजमेंट कसे असतात, फ्रीडम आणि सेन्सॉरशिप म्हणजे काय, मशिनरी ऑफ लॉ एकंदरीत का असते की जी तुमच्या करिक्युलममध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी मिळू शकते. खूप चांगली खरं तर त्याच्यामध्ये ज्याला कोटेशन्स म्हणता येतील, विटी रिमार्क्स म्हणता येतील, अशा प्रकारचा कंटेंट पण या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. यू विल सर्टनली एन्जॉय दॅट. Turning Points at Trial is another book written by Sain Reid, R-E-A-D. Turning Points at Trial, great lawyers share their secrets, strategies and skills. टर्निंग पॉइंट्स आपल्याला माहिती आहे खरं तर हे कोर्ट केसेसमध्ये तर खूप फ्रिक्वेंटली होतं आणि हे या लॉयर्सनी काय केलंय तर त्यांच्या स्ट्रॅटेजीज ह्या एकत्रित केलेल्या आहेत आणि त्या ज्या टर्निंग पॉइंटच्या केसेस होत्या त्यातली सिक्रेट्स काय होती याची खरं तर याच्यामध्ये एक सविस्तर एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे. अँड फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू दिस इज गुड बुक. याचं आणखीन एक वैशिष्ट्य असं आहे की पुस्तकामध्ये ज्या वेब लिंक दिलेल्या आहेत त्या तुम्हाला संबंधित ऑडिओ व्हिडिओ कंटेंटकडे घेऊन जातात. यू मे एन्जॉय इट फॉर दॅट पर्पज. याच पुस्तकामध्ये खरं तर 447 अशा टिप्स किंवा चेकलिस्ट दिलेल्या आहेत. आता हे चेकलिस्ट काय असतात? चेकलिस्ट म्हणजे अशा पद्धतीचे पॉइंट्स असतात की जे तुम्हाला अतिशय ब्रीफ शब्दांमध्ये मांडलेले असतात आणि तेवढ्या पॉइंटची पूर्तता केली की तुम्हाला काहीतरी एका गोष्टीची सक्सेस मिळवल्याचा खरं तर त्याच्यामध्ये फिलिंग मिळतं. दोन पुस्तकांचा उल्लेख मी आणखीन करणार आहे की जनरल कॅटेगरीमध्ये ते बेसिकली लीगल प्रोफेशनच्या फ्युचर बद्दलचे आणि दोन्ही पुस्तकं रिचर्ड सस्किन नावाच्या ब्रिटिश लॉयरनी लिहिलेले आहे. रिचर्ड सस्किन, SUSSKIND. त्यांचं तिसरं पुस्तक आहे जे मी वाचलेलं आहे ते जनरल कॅटेगरीचे, ते म्हणजे फ्युचर ऑफ द प्रोफेशन्स. एकंदरीतच प्रोफेशनचं भवितव्य काय. ही रोट अ बुक इन 2018 probably. Whereas these two books are directly related with law. He is lawyer by profession. रिचर्ड सस्किन 2017 मध्ये लिहिलेलं हे पहिलं पुस्तक आहे, टुमॉरोज लॉयर्स, अन इंट्रोडक्शन टू युअर फ्युचर. बघा, तुम्ही ज्या प्रोफेशनमध्ये येऊ इच्छिता त्या प्रोफेशनचं एकंदरीत भवितव्य काय आहे हे माहीत करून घेणं तुम्हाला नक्की आवडेल. या लेखकाच्या म्हणण्यानुसार भविष्यामध्ये आभासी कोर्ट्स निर्माण होतील, व्हर्च्युअल कोर्ट्स. वी आर ऑलरेडी सीइंग दॅट. इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल लीगल बिझनेस विल बी देअर.
मला असं वाटतं की तरुण लॉयरच्या दृष्टीने खरं तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे. हे जो भविष्यवेध त्यांनी घेतलेला आहे की इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल लीगल बिझनेस विल बी दॅट. ऑनलाईन डॉक्युमेंट प्रोडक्शन, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या काही भविष्यवेधक गोष्टी त्यांनी आवर्जून मांडलेल्या आहेत. मला असं वाटतं तुमच्यासारखे तरुण, महत्वाकांक्षी, ध्येयनिष्ठ, उद्दिष्टांनी अतिशय प्रेरित झालेली जे तुम्ही विद्यार्थी आहात, तुम्हाला कायद्याच्या क्षेत्राचा भविष्यवेध घेणारं हे पुस्तक खात्रीने उपयुक्त ठरेल. आय एम सो शुअर अबाउट इट. याच्याशिवाय खरं तर लीगल सिस्टमचं मॉडर्नायझेशन कुठल्या दिशेने जाणार आहे याच्याबद्दलचं त्याच्यामध्ये विशेष उल्लेख केलेला आहे. आणि सिमिलर पुस्तक त्यांनी 2019 मध्ये लिहिलेलं आहे, ऑनलाईन कोर्ट्स अँड द फ्युचर ऑफ जस्टिस, हे त्याचं टायटल आहे. रिटन बाय रिचर्ड सस्किन, ऑनलाईन कोर्ट्स अँड फ्युचर ऑफ जस्टिस. आणि खरं तर याच्यामध्ये खूप चांगलं डिबेट मांडलेला आहे. तो म्हणजे ऑनलाईन ऑफलाईन कोर्टच्या प्रॅक्टिसेस कशा असू शकतील from that point of view. So certainly those who are interested in knowing some sort of future aspects of legal profession, you must read it. दोन मराठी पुस्तकं मला खरं तर या जनरल कॅटेगरीमध्ये तुमच्या दृष्टीस आणून द्यायची. एक पुस्तक आहे जे मंगला गोडबोले या लेखिकेने लिहिलेलं आहे आणि त्या पुस्तकाचं टायटल सती ते सरोगसी. सती ते सरोगसी, भारतातील महिला कायद्यांची वाटचाल. Yes, we know that actually there are a number of laws related with women. They are there in every country. They are there in India also. आणि आपला जो संपूर्ण लोकसंख्येचा जो अर्धा आणि तेवढाच रिस्पेक्टेबल पार्ट आहे, आपल्याला माहिती आहे खरं तर की महिला या एक सन्मानित खरं तर आपल्या सहभागी आहेत सामाजिक विकासामधल्या. आणि त्याच्याबद्दलचे जेवढे काही कायदे आहेत त्या कायद्याची वाटचाल कशी झालेली आहे आणि दॅट टू फ्रॉम लुक ॲट इट फ्रॉम सतीच्या काळापासून ते आता सरोगसी, द लेटेस्ट सिच्युएशन, अ ग्रेट रीड फॉर एव्हरी लॉ स्टुडंट. सिमिलर पुस्तक आता अलीकडच्या काळामध्ये लिहिलेले अच्युत गोडबोले आणि माधुरी काजवे या लेखकांनी. अच्युत गोडबोले अँड माधुरी काजवे, त्यांच्या पुस्तकाचं टायटल आहे माय लॉर्ड. माय लॉर्ड मराठी पुस्तक आहे आणि त्याचं सबटायटल आहे जागतिक कायद्यांचा चित्तथरारक प्रवास. सो हाऊ दी लीगल प्रोफेशन and the laws and acts, regulations have moved, evolved throughout the world. Isn't it interesting? कारण हे कायदे काय अचानक एका दिवशी आलेले नाहीये, ते इव्हॉल्व झालेले आहेत. आपल्याला माहिती आहे खरं तर, म्हणून तर रिव्हिजन is an essential component of the whole of the legal profession in the act making. कायदा आणि त्याचं रिवाइज व्हर्जन इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तर त्या सगळ्या प्रक्रियेचा आणि कशा पद्धतीने कायदे अस्तित्वात आले याच्याबद्दलचं ही पुस्तकं. दीज आर द जनरल बुक्स अंडर आर्ग्युमेंट्स कॅटेगरी. आय हॅव 2 books actually, and these 2 are great books. One is written by Joel Trachman and title of the book is The Tools of Argument. The Tools of Argument, युक्तिवादाची साधनं काय काय. Look at that, the title. The subtitle is also there, How Best Lawyers Think, Argue and Win. How the best lawyers think. हे सर्वोत्कृष्ट लॉयर आहेत, ते कसा विचार करतात, युक्तिवाद करतात आणि अल्टिमेटली त्या केसमध्ये सक्सेस मिळवतात, त्याच्याबद्दलचं हे पुस्तक आहे. 2013 is a year of publication. This Trachman is a professor and scholar of international law, and he has published 7 books, 80 plus articles, and he has practiced in international business law for 9 years. लक्षात घ्या, असा दांडगा अनुभव असलेली व्यक्ती अशा प्रकारचं पुस्तक लिहिती म्हणजे ते नक्की उपयुक्त असणार आहे. ही एक्सप्लेन्स इन सिंपल लँग्वेज द पॉवरफुल टूल्स ऑफ आर्ग्युमेंट्स. सो यू मस्ट रीड दॅट. सिमिलर बुक लिहिलेलं आहे ते गेरी स्पेन्स नावाच्या व्यक्तीने लिहिलंय, हाऊ टू आर्ग्यू अँड विन एव्हरी टाइम. हे थोडं जनरल कॅटेगरीचं आहे, एक्सक्लुझिव्हली लॉचे आर्ग्युमेंट्स नाही आहेत.
कारण त्याच्यामध्ये ॲट होम, ॲट वर्क, इन कोर्ट, एव्हरीवेअर, एव्हरी डे, हाऊ टू विन अन आर्ग्युमेंट त्याच्याबद्दलचं पुस्तक आहे. पण या पुस्तकामधून तुमच्यामध्ये युक्तिवादाची क्षमता असतेच असं त्या लेखकाचं म्हणणं आहे, पण ती विकसित आणखीन कशी करता येईल त्याच्या टॅक्टिक्स याच्यामध्ये सांगितलेले आहेत. आणि त्याच्यासाठी त्याचं असं म्हणणं आहे, दिस इज लिंक्स टू दी वर्ड पॉवर ऍक्च्युअली. यासाठी लक्षात ठेवले पाहिजे की शब्द हे शस्त्र असतात. आर्ग्युमेंट्स इज ऑल विथ थ्रू वर्ड्स. सो हाऊ टू यूज दोज वर्ड्स अप्रोप्रिएटली. आणि या पुस्तकामध्ये हे विशेष सांगितलेलं आहे की आर्ग्युमेंट करताना तुमचा आविर्भाव, तुमच्या एक्सप्रेशन या फार महत्वाच्या असतात. सो हाऊ टू यूज एक्सप्रेशन्स इज अ ॲडिशनल कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर बुक. ड्राफ्टिंगवरचं एक पुस्तक मला आढळलं. खरं खूप काही पुस्तकं ड्राफ्टिंगवरची पण आहेत. रीचा कांचनवाला यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक आहे खरं तर, द आर्ट ऑफ रायटिंग, आर्ट ऑफ लिगल रायटिंग, आर्ट ऑफ लिगल रायटिंग, प्रॅक्टिसिंग लॉयर्स टू सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स. 2022 मधलं पुस्तक आहे खरं तर. ड्राफ्टिंग आणि एडिटिंग, वेगळ्या वेगळ्या लिगल डॉक्युमेंटचं ड्राफ्टिंग आणि एडिटिंग कसं करावं याची खूप सारी सॅम्पल्स दिलेले आहेत, नमुने दिलेले आहेत. अँड सर्टनली थ्रू दॅट यू विल बी एबल टू इम्प्रूव्ह युअर ओन ड्राफ्टिंग स्किल्स. लॉच्या जजमेंट बद्दलची खरं तर मला 2 पुस्तकं मिळालेली आहेत आणि तेवढी पुरेशी आहेत खरं तर तुमच्या दृष्टीस आणून द्यायची. तुम्हाला ती माहिती पण असणार आहेत. ही दोन्ही पुस्तकं खरं तर इंडिया मधली आहेत. वन इज अ landmark judgments that changed India. This is published by Ashok Kumar Ganguly, who was former Supreme Court judge and eminent jurist. This Mr. Ashok Kumar Ganguly, he has written this book, Landmark Judgments That Changed India. In this book, he analyzes cases that led to the formation of new laws and changes into the legal system. अशा कोणत्या केसेस होत्या की ज्याच्यामुळे संपूर्ण तुमच्या कायदे क्षेत्रातल्या यंत्रणा बदलाव्या लागल्या, तेवढा इम्पॅक्ट, म्हणून लँडमार्क जजमेंट खरं तर. आणि त्यातल्या काही केसेस ज्या आहेत त्या तुम्हाला नक्की माहिती असतील. केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दॅट कर्टेल द पॉवर ऑफ पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, याच्याबद्दलची केस होती. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, where it was ruled that amendments which infringe upon fundamental rights cannot be passed. अशा पद्धतीची खरं तर लँडमार्क जजमेंट्स या पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत. मला असं वाटतं की लॉचे स्टुडंट म्हणून तुम्हाला या केसेस नक्कीच तुमची लिगल पर्सनॅलिटी डेव्हलप करायला उपयोग पडतील. भारतातील न्याय प्रणालीचा विकास कसा कसा होत गेला याचा खरं तर आपल्याला एक अभ्यास, त्याचं ज्ञान आपल्याला या पुस्तकातून मिळतं. सिमिलर पुस्तक 2013 मधलं आहे खरं तर, 10 जजमेंट दॅट चेंज इंडिया, आणि हे जिया मोदी यांनी लिहिलेलं पुस्तक आहे. ज्या जिया मोदी या खरं तर कॉर्पोरेट लॉयर्स आहेत, त्या बिझनेस वुमेन आहेत. अँड ऑफकोर्स त्यांची एक AZB नावाची फर्म पण आहे खरं तर, लिगल फर्म आहे. अँड सी हॅज हर मास्टर डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड लॉ स्कूल. या पुस्तकामध्ये पण खरं तर टायटलमध्ये सांगितल्याप्रमाणे 10 केसेस त्यांनी दिलेल्या आहेत, विच आर ॲक्च्युअली चेंज मेकिंग केसेस. यातल्या काही केसेस खरं आधीच्या पुस्तकामध्ये पण रिपीट झालेल्या आहेत. विशेषतः या पुस्तकामध्ये मनेका गांधी वर्सेस युनियन बँक ऑफ इंडिया त्यांची केस होती. द युनियन कार्बाईड कॉर्पोरेशन वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया, ही तुम्हाला माहीत असेल तर खरं तर भोपाळमधल्या गॅस दुर्घटनेबद्दलची जी केस होती त्याच्याबद्दलची एक लँडमार्क केस. याच्यामध्ये विशेषतः भारतीयांच्या जीवनावर न्यायप्रणालीचा कसा परिणाम होतो, विशेषतः जे निर्णय दिले जातात, वर्डिक्ट दिले जातात, त्याच्या अनुषंगाने याच्यामध्ये चर्चा केलेली आहे. आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट 2 more books, and those books are basically biographies of lawyers. मित्रो, बायोग्राफीज हे खरं तर लाईफ हिस्ट्रीज असतात. यू कॉल इट बायोग्राफी ऑर देयर इज अ सिमिलर कॅटेगरी कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, त्याला आपण आत्मचरित्र म्हणतो. आणि त्या लाईफ हिस्ट्रीज असतात. लाईफ हिस्ट्रीज म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये त्याचा जीवन प्रवास कसा सुरू झाला, काय संघर्ष त्यांना करावा लागला, काय शिकावं लागलं, कुठल्या प्रसंगामधून काय ते शिकले, आणि
एक एक टप्पा आपल्या जीवनाचा अडखळत म्हणा, संघर्ष करत म्हणा आणि यश संपादित करत म्हणा कसं त्यांनी पूर्ण केला and how they contributed, what they contributed to the life. आपल्याला बायोग्राफीज आणि ऑटोबायोग्राफीज का वाचाव्यात, त्याच्यातून काय शिकायला मिळतं, तर बेसिकली वी लर्न दॅट लाईफ इज ए स्ट्रगल सम फिनॉमिना, नो डाऊट अबाउट इट. स्ट्रगल सम, संघर्ष आहेच आहे त्याच्यामध्ये, पण लाईफ संघर्षमय असलं तरी सुद्धा मानवी जीवन, मानव हा अतिशय चिवट प्राणी आहे आणि प्रत्येक संघर्षमय सिच्युएशनवर मानव प्राणी मात करतो आणि आपलं म्हणून स्वतःच काहीतरी निर्माण करतो, कॉन्ट्रीब्यूट करतो. ही क्षमता त्याच्यामध्ये असतेच. प्रत्येक संघर्षमय जी घटना असते त्यावेळेस तुमच्यातलं बेस्ट बाहेर निघत असतं. अँड सो यू कंटिन्यू लिव्हिंग युअर लाईफ, स्ट्रगलिंग अँड गेटिंग सक्सेस. हे सगळं आपल्याला चरित्र, आत्मचरित्रातून मिळतं. म्हणून खरं तर अनेक लोकांची चरित्र आणि आत्मचरित्र वाचावी. एक प्रकारे आपण खरं तर जेवढी चरित्र वाचतो तेवढी जीवन जगत असतो असं म्हणता येईल. येस, बुक्स एनेबल यू टू लिव्ह मल्टिपल लाईव्स. That is possible. So one book I have, I feel that I should recommend you, Nani Palkiwala, The Courtroom Genius. Courtroom Genius. Yes, genius म्हणजे खरं तर विद्वान ज्याला व्यक्ती म्हणता येईल. And no doubt about it, this book is written by Soli Sorabji and Arvind Datar, again both the respectable jurists. Nani Palkiwala himself has been one of the most famous lawyers of India. You people must have been knowing about it. I need not to tell you that. And he has brilliant academic as well as excellent courtroom career. He argued almost all important cases related with Constitution of India, and he has also represented at the international level in the legal disputes. He has strong memory. असं म्हटलं जातं की त्यांना एक नोट एकदा वाचली की पुरायचं आणि त्याच्यावर ते खरं तर सगळी आपली इंटरप्रिटेशन, आपली केस मांडायची. अँड दिस बुक डिस्क्राइब्स व्हेरी व्हेरी मायन्यूटली द लाईफ and the professional life, personal and professional life, and that is what will certainly be a very very pleasant reading, and a reading to add something to your professional life. You must read similar book, but then there are multiple lawyers biographies, that is Legal Eagles, Stories of the Top 7 Lawyers. भारतातल्या 7 लॉयर्सची ही बायोग्राफी आहे. And this has been written by Indu Bahan, who herself is actually one of the top legal journalists, and describes about 2 decades of experience in the field of legal. The speciality of the editor here is that is Indu Bahan. He worked with the Financial Express and wrote weekly column, Verdict Corner नावाचा एक weekly column त्या Indian Express मध्ये चालवायच्या, and which reported the recent development in the field of law. In this book, the author stresses the life stories of 7 great lawyers of India. त्याच्यामध्ये हरीश साळवे आहेत, प्रशांत भूषण आहेत, रोहिंग्टन नरिमन आहे, मुकुल रोहतगी आहेत, अभिषेक संघवी आहेत, CA सुंदररामन आहेत आणि अरविंद दातार. These are the great lawyers who have been talked about in this. याच्यामध्ये विशेषतः खरं तर some of these lawyers were having actually a family legacy of the legal profession. म्हणजे खरं तर ते लीगल फॅमिली मधूनच आलेले होते. ते लॉ प्रोफेशन मधलेच त्यांचे खरं तर पेरेंट्स होते. पण अशी काही लोक होती की जी ऍक्सिडेंटली या प्रोफेशन मध्ये आली. तुमच्याही बाबतीत खरं तर हे दोन्ही अनुभव तुमच्याकडे, तुमच्यापैकी लोकांकडे असणार आहेत. कोणी खरं तर नवीनच या व्यवसायामध्ये येतात, फॅमिली बॅकग्राऊंड लॉची नाहीये, कोणी आपल्या फॅमिलीमध्ये आधी वकील नाहीये, पण अशी लोक असतील की आधी वकील असलेल्या फॅमिलीमधून आता नवीन जनरेशन येऊ इच्छित. इट्स अ बुक युजफुल टू रीड फॉर बोथ दीज टाइप्स ऑफ पीपल.
आणखीन एक तिसरं पुस्तक या कॅटेगरी मधलं इंग्लिश मधलं आहे आणि 2 मराठी पुस्तकं मी सांगणार आहे. खरं तर फली नरिमन हॅज रिटन अ बुक कॉल्ड बिफोर मेमरी फेड्स. दिस इज हिज ऑटोबायोग्राफी. पहिली 2 पुस्तकं बायोग्राफीज होत्या. ही हिमसेल्फ इज टॉकिंग अबाउट फली नरिमन. पीपल नो ॲक्च्युअली वॉज अ ग्रेट jurist in the he practiced in Bombay, of course, and later on actually he was appointed as senior advocate in the Supreme Court of India, and he talks about actually the controversies and then the difficult cases he has to deal with, those cases that were there, what were there during the emergency. Actually he was there, and his experience of that particular time he is talking about. In addition to this, there is one book written in Marathi, थोडं आधीच्या काळातलं आहे, सुंबरान असं मराठी शब्द आहे. हे आत्मचरित्र आहे दिनकर एमाजी सेलार. ग्रामीण भागातून आलेल्या व्यक्तींनी आपल्या व्यवसायामध्ये, वकिली व्यवसायामध्ये कसं आपलं स्वतःचं एक व्यक्तिमत्व विकसित केलं आणि परिणामकारकपणे वकिली केली, त्याच्याबद्दलचं हे पुस्तक आहे. आवर्जून तुम्हाला वाचायला आवडेल. आणि अगदी अलीकडच्या काळातले जे आता आपल्या सर्वांना माहीत असलेले लॉयर आहेत ते म्हणजे ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांच्यावर डॉक्टर बापू देसाईंनी लिहिलेलं पुस्तक आहे. ते म्हणजे आधुनिक युगातील महानायक. आधुनिक युगातील महानायक ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम हे डॉक्टर बापू देसाईंनी लिहिलेलं पुस्तक आहे. मला वाटतं या व्यक्तिमत्वाबद्दल वेगळं मला तुम्हाला काही सांगायचं कारण नाहीये. 2 कॅटेगरी सांगून मी आता थांबणार आहे पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये. एक म्हणजे नॉवेल्स. कादंबऱ्या तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचं व्यक्तिमत्व घडवतात, तुमच्यातलं मनुष्यत्व विकसित करतात. दॅट ह्युमॅनिझम इन यू इज डेव्हलप थ्रू नॉवेल्स. म्हणून आवर्जून कथा कादंबऱ्या वाचा. डोंट बी शाई ऑफ इट. आम्हाला कथा कादंबऱ्याचा काय उपयोग असं अजिबात वाचू नका. अगदी जुन्या काळामध्ये लिहिलेलं पुस्तक आहे द ट्रायल. याच्यावरती मूव्ही पण आली होती. फ्रान्स काफ्का या जर्मन रायटरनी लिहिलेलं पुस्तक आहे आणि ते खरं तर एका ज्याला इनोसंट व्यक्तीला कसा कोर्ट केसेसला सामना करावा लागतो आणि ती सगळी प्रक्रिया कशी, त्याला ज्या यातना होतात ती प्रक्रिया कशी चालती हे नॉवेलच्या माध्यमातून मांडले. सिमिलर वर्ल्ड फेमस बुक इज टू किल ए मॉकिंग बर्ड. हे हार्पर ली नावाच्या लेखिकेने लिहिलेलं पुस्तक आहे. त्याचं मराठी योगायोगाने खरं तर यातल्या अनेक पुस्तकांची मराठी भाषांतर आहेत, विशेषतः कादंबऱ्यांची मी जी आत्ता सांगतो त्या. काफ्काचं पण असू शकेल, किल मॉकिंग बर्डचं तर हमखास आहे. तर याच्यामध्ये खरं तर मुलांनी त्यांचा एक्सपिरियन्स सांगितलेला आहे की एक लॉयर, त्यातला जो फिंच नावाचं जे खरं तर त्यातला जो प्रोटॅगॉनिस्ट आहे तो लॉयर आहे आणि तो जी लीगल केस लढतो, विशेषतः समाजातल्या डिस्क्रिमिनेटेड समूहामधल्या केसेस तो खरं तर कोर्टामध्ये मांडतो आणि त्याच्याबद्दलची ती सगळी प्रक्रिया खरं तर त्याच्यामध्ये मांडलेली आहे. अगदी अलीकडच्या काळामध्ये 2 अमेरिकन रायटर्स खूप चांगल्या कादंबऱ्या लिहित आहेत, ज्याला खरं तर लीगल थ्रिलर्स म्हणतात किंवा त्याला कोर्टरूम ड्रामा पण म्हणतात. म्हणजे या पुस्तकांच्या कॅटेगरीला ही नाव आहे, कोर्टरूम ड्रामा किंवा लीगल थ्रिलर्स. त्याच्यामधलं एक अतिशय वेगाने पुस्तकं लिहिणारे लेखक आहे जॉन ग्रिशम. त्याची खूप टायटल्स आहेत, मी ते 2च नमूद करतो, द फर्म आणि द जजेस लिस्ट. विशेष म्हणजे याची बरेच पुस्तकं मराठीत भाषांतरित झालीत. सो यू मे रीड इंग्लिश व्हर्जन और यू मे रीड. आणि तशाच प्रकारचा तेवढ्याच वेगाने लिहिणारा लेखक आहे जॉन एल्सवर्थ, ELLSWORT. 30 Days Justice, द लॉयर्स ही त्याची काही पुस्तकं आहेत. मला असं वाटतं की आवर्जून तुम्ही खरं तर या कथा कादंबऱ्या वाचा, त्याच्यामधून खरं तर तुमचं एक लिगल व्यक्तिमत्व डेव्हलप होणार आहे. अकॅडमिक रायटर्ससाठी म्हणून एक पुस्तक शेवटी सांगून मग मी थांबणार आहे, ते म्हणजे स्कॉलरली रायटिंग फॉर लॉ स्टुडंट्स. आपल्याला माहिती आहे तुमच्यापैकी अनेक लोकांना प्रोजेक्ट करावा लागतो आणि तुमच्यापैकी अनेक लोक टीचिंग प्रोफेशनमध्ये येतात, तुमच्यापैकी अनेक लोक लॉमध्ये रिसर्च करतात. And for their point of view, this is a great book actually, which has a subtitle, Seminar Papers, Law Review Notes and Law Review Comp Papers.
हे कसे लिहावे याच्याबद्दलचं हे पुस्तक आहे. दिस इज बीन रिटन बाय एलिझाबेथ अँड मेरी फॉल्क, आणि या स्वतः खरं तर लॉ स्कूलच्या रायटिंग स्पेशलिस्ट आहेत ब्रुकलिन लॉ स्कूलमध्ये. शी इज ऑल्सो नंबर ऑफ लॉ जर्नल्स, आणि तो जो अनुभव आहे तो त्याच्यामध्ये त्यांनी मांडलेला आहे की आर्टिकल्स कशी लावावेत, ती कॉन्फरन्स पेपर्सची असतील किंवा ती रिसर्च जर्नलसाठीची असतील. ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, what I want to say at the end of it, as a students of law, I think reading is must for you. Reading really will make you a different type of lawyer. A lawyer that will be noticed by the society and your own profession. So to make yourself such a great lawyer, such a different lawyer, reading is a mechanism. तो खरं तर एक राजमार्ग आहे त्याला म्हणता येईल. या राजमार्गावर तुम्ही नक्की जाल. मला खात्री आहे की इथून पुढे तुमचं विविधांगी वाचन मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. त्याच्यासाठी खरं तर तुमच्या लायब्ररीज विशेष प्रयत्न करत असतात. लायब्ररियनला खूप पुस्तकं माहिती असतात, म्हणून लायब्ररीची आणि ग्रंथपालांशी मैत्री करा. त्याच्यातून नक्कीच तुमचं एक वाचनीय व्यक्तिमत्व विकसित होणार आहे. युअर रीडिंग पर्सनॅलिटी विल बी डेव्हलप्ड. फॉर दॅट I wish you all the best for becoming excellent legal personalities, good writers also, because ultimately आत्ताच आपण पाहिलं खरं तर पुस्तकं लिहिण्यासाठीची प्रेरणा ही ग्रंथपालांना असते आणि ती तुमच्यापर्यंत पास ऑन केली जाते. आणि म्हणून तुम्ही विविध प्रकारची पुस्तकं वाचा, मराठीतली पुस्तकं वाचा आणि त्याच्यातून तुमचं व्यक्तिमत्व घडवा. On this account, I would like to conclude by expressing my thanks to the organizers for organizing such a great event and inviting me to share my thoughts on this topic. Thank you very much. Thank you, sir. I would request the participants, if they do have any questions or queries, they can come forward and ask. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर बिराजदार शुभम बोलतोय. सर माझा प्रश्न असा आहे की म्हणजे आपल्याला एखादं पुस्तक वाचण्याची आवड असते, परंतु सर काही थोडा वेळ वाचल्यानंतर कसं होतं की हा नको, आता हे पुस्तक नको असं वाटतं. मग ती आपली आवड जी आहे ती शेवटपर्यंत कशी टिकवायची याबद्दल काही उपाय सुचवावेत? नाही, त्याच्यामध्ये काय असतं की मुळात आता आपल्या हातामध्ये आपल्या आवडीचंच पुस्तक आलंय का नाही हे खात्री करायचं खरं एक उत्तम मार्ग असतो. तो म्हणजे तुम्ही जर तुमच्या ग्रंथपालांशी बोलत राहिलात तर त्यांना खरं तर वाचन कसं सुचवावं, एखाद्या वाचकाला कोणतं पुस्तक रेकमेंड करावं हे स्किल असतं. त्याच्यामधून फायदा असा होतो की तुम्ही जर तुमची थोडीशी आवड त्यांना सांगितली की मला या प्रकारचं वाचन करायला आवडतं, तर खात्रीने असं होतं की तुम्हाला असंच वाचन साहित्य पुरवलं जातं, असंच पुस्तक दिलं जातं की ज्याच्या आधारावर तुम्ही हे खरं तर खात्रीने असं पुस्तक मिळवू शकता. दुसरं एक खरं तर असं एक स्टॅटिस्टिकल मार्ग सांगितला जातो की एखादं पुस्तक आवडलं का नाही आवडलं हे वाचायचं बंद करण्याआधी असं म्हणतात की तुम्ही खरं तर तुमचं वय जे आहे ते पुस्तकांच्या पानांमधून मायनस करा आणि मग राहिलेली तेवढी पानं तुम्ही किमान वाचा. म्हणजे काय, थोडक्यात साधं असं आहे की समजा मी 50 वर्षाचा असेल तर किमान 50 पानं तुम्ही वाचा. म्हणजे मग तुम्हाला एक जजमेंट आपोआप येईल की हे पुस्तक मला आवडू शकणार आहे का, माझ्या इंटरेस्टमध्ये फिट बसणार आहे का नाही. असा निर्णय घेऊ नका घाईघाईने की पहिली 2 पानं वाचली मग ठरवलं की अरे नाही दिस इज काही चांगलं पुस्तक नाहीये. एवढी पण घाई करू नका. मग हे त्यांचं म्हणणं आहे खरं तर हे तुमच्या वयानुसार ती पानं आपोआप वाढत जातात. म्हणजे 20 वर्षाचा जो आत्ता एखादा विद्यार्थी असेल तर तो 20च पानं वाचून हे ठरवू शकतो, ते त्याच्या दृष्टीने बरोबर आहे. आणि म्हणून हा एक खरं तर एक क्वांटिटेटिव्ह सल्ला हा वाचन तज्ञांनीच दिलेला आहे, हा तो काय माझा नाहीये. खरं तर हा एक वेगळा त्याला मार्ग असू शकतो. तिसरं खरं असं की तुम्हाला किती व्हरायटीची पुस्तकं माहिती आहेत त्याच्यावर खरं तर हे खूप सोपं जातं. एखाद दुसरंच माहिती असेल तर चटकन आपण म्हणतो की नाही या लेखकाचं किंवा या कॅटेगरीचं पुस्तक बरोबर नाही.
पण खूप माहिती असतील तर नॅचरली तुम्हाला दुसरं कुठलं तरी चांगलं वाचलेलं असतं, मग असं वाटतं की पुढच्या 10-20 पानामध्ये काहीतरी मजेदार घडणार आहे, सो आय विल रीड, कंटिन्यू टू रीड, असं होऊ शकतं. अशा पद्धतीने खरं त्याच्यावर काही प्रमाणात तुम्हाला उपाय शोधता येईल. ओके सर, थँक्यू सर. ग्रेट. सर, माझाच एक प्रश्न विचारते. हा, बोला. ग्रंथपाल म्हणून विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त ग्रंथालयाकडे आकर्षित व्हावं यासाठी ओरिएंटेशन, लायब्ररी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स तर घेतेच मी. तरी पण मी सॅटिस्फाईड नाही सर की मुलं जास्त वाचत नाहीयेत. तर त्यासाठी मी त्यांना तसं तर ऑटोबायोग्राफीज वगैरे असे तर मी सुचवते, आणि पर्सनली माझ्याकडे जे अप्रोच होतात त्यांना मी पर्सनल लेवलवर बरंच गायडन्स करते. पण तरीही विद्यार्थ्यांचा ओढा हा ग्रंथालयाकडे कमीच आहे सर. तर त्यासाठी दोनच मार्ग मी सांगेल. एक म्हणजे छोटी छोटी बुक डिस्प्ले तुम्ही वाढवा. लायब्ररीमध्ये गेल्यानंतर मला अगदी म्हणजे दरवाजापासूनच समजा छोटे बेंचेस ठेवले असतील, तिथे पुस्तकं फेसिंग अप ज्याला म्हणतो आपण, त्याचं कव्हर दिसलं पाहिजे. काय होतं, आपल्या कपाटातल्या पुस्तकांमध्ये असं होतं की त्याला कव्हर दिसत नाही, फक्त स्पाईन दिसतो त्याचा, आणि त्याच्यामधून त्याला काही आकर्षणच निर्माण होत नाही की हे पुस्तक मी उघडावं का. पण कव्हर, आता जसं तुमचं हे पुस्तक पाहिल्यानंतर तिथे काहीतरी एक तो लॉयरचा हे आहे आणि ते पुस्तक उघडलेलं आहे म्हटल्यावर त्याला वाटतं अरे हे काहीतरी आहे बरं का, मग तो 2 पानं उघडणार आहे. म्हणून आमचं आता अलीकडच्या काळात असं म्हणणे की संपूर्ण लायब्ररी भर, म्हणजे 2 कपाटांच्या मध्ये सुद्धा, आणि तुमचा इव्हन जो सर्क्युलेशन काउंटर असतो त्या काउंटरवर पण त्या प्रत्येक दिवशी नवीन 10-20 पुस्तकं आणून ठेवायची. म्हणजे 2 पुस्तकं तो घ्यायला आलेला विद्यार्थी पण 20 पुस्तकं ब्राउज करणार आहे. ब्राउजिंगनी खरं तर त्याचं वाचनाकडचं आकर्षण वाढणार आहे. आत्ता आपण डिस्प्ले करण्यामध्ये म्हणजे खरं तर व्हिजिबिलिटीमध्ये फार कमी पडतोय सगळी लायब्ररी कम्युनिटी, असं माझं एक मत आहे. ती कशी वाढवता येईल म्हणून अनेक महाविद्यालयांमध्ये मी सांगतो की तुमचा मोठा डिस्प्ले आधी तर करून घ्या खरं तर पुस्तकांसाठी लायब्ररीच्या दरवाजात. आणि दुसरं एक मार्ग म्हणजे मी आत्ता जो एक छोटा प्रयत्न केला तो असा की आपण म्हणजे आठवड्यातून 1-2 वेळा जर वर्गात प्रत्यक्ष गेलो, आणि मला खरं तर लायब्ररी ऑथॉरिटीजला आणि प्रिन्सिपल मॅडमला खरं तर हे अपील करायचं असतं, मी नेहमीच करतो ते, की ग्रंथपालांना तुम्ही 1-2 तास द्या आठवड्यातले तरी, आणि त्या 2 तासामध्ये ग्रंथपालांनी 10-5 पुस्तकं हातात घेऊन जावी. मी नेहमी 6चा नंबर सांगतो, ते असं की 6 पुस्तकं घेऊन जा, 60 मिनिटं बोला, म्हणजे एका पुस्तकावर 10 मिनिटं बोला, पुस्तक दाखवा, त्याच्यात काय आहे ते सांगा. जसं मी आत्ता खरं तर हे डेमॉन्स्ट्रेशनच केलं, ते सांगितलं की काय माझी खात्री आहे की वर्गात समजा 30 मुलं आहेत, तर 30 मधली कमीत कमी 10 मुलं मागे तुमच्या येणार आहेत, तर म्हणणार आहेत मॅडम ते आत्ता म्हणाले ना तुम्ही ते पुस्तक मला द्या बरं. मला असं वाटतं की ऍटलिस्ट अशा खूप काही स्ट्रॅटेजीज आपण वापरू शकतो, पण या तर नक्की म्हणजे तुम्ही करतही असाल, पण अन्यथा या खूप उपयुक्त आहेत, कमी खर्चाच्या स्ट्रॅटेजीज आहेत. दॅट छोट्या डिस्प्लेमुळे काय होईल तर विद्यार्थ्यांना रोज एक आकर्षण राहील की ते पुस्तक, कारण आजचं पुस्तक उद्या ठेवू नका, ते बदला, रोज बदला. म्हणजे जुनं का होईना अगदी 1800 सालातलं पुस्तक आणून ठेवा. त्याच्यामुळे होणं काय नाही, मुलांच्या मनामध्ये एक खात्री होऊन जाणार की अरे नवीन पुस्तक असतं बरं का तिथं आज, सो दे विल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स लायब्ररी, असं एक वाटतं मला. सर, यावर्षी मी एक असा प्रयोग केला होता की सब्जेक्ट वाईज बुक एक्झिबिशन, स्पेशली 3rd इयरचे विद्यार्थी जे आहेत त्यांच्यासाठी सेमिस्टरला ह्या जे विषय आहेत त्याची सर्व पुस्तकं जी ग्रंथालयात अवेलेबल आहेत त्याचं प्रदर्शन ठेवलं होतं. तर त्यामध्ये मुलांनी येऊन म्हणजे त्याची माहिती घेतली. तरी पण कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जरा विद्यार्थ्यांचा रिस्पॉन्स कमी होता, पण ही मेथड मी कंटिन्यू ठेवणार आहे. खूपच चांगली आहे ती. आणि लायब्ररीमध्ये रोजच 20 पुस्तकांचं का होईना पण रोजच्या घटनेला पूरक असं एक एक्झिबिशन असायलाच पाहिजे. रोज 20 पुस्तकांचं एक्झिबिशन. याच्यामुळे पण मुलांच्याकडे संदेश जाणार आहे की अरे लायब्ररीत एक्झिबिशन असतं बरं का, चला आता 5-10 मिनिटाचा वेळ आहे पण नवीन काहीतरी बघायला मिळणार आहे, सो दे विल कम देअर. म्हणून हे उत्तम करताय, करा ते. ओके सर, थँक्यू. ओके, थँक्यू.
Priyanka, All the best. over to you, Priyanka. Actually, I was thinking on the question of the students are not very much attentively coming to the library. But sir, here I would like to share one of my experience where I have observed that uh, the reading of books is something that no one comes by. It is not learned by the birth until and unless the students are provoked to read something, and they read one or two times, they read something. After that, they get the hobby, they get the thought that there is something more that they need to read about it. uh, and that can be done only when you are pressurizing someone, I would say, to read. Because merely telling them to read is something they would get, everyone gets that thought of like we should read this, but the patience to sit at a place, to have the book in hand, to go through the wordings and to understand that with patience is something that comes only when there is certain kind of force put on to the head that the questions might be asked on the book. There has to be certain interpretation that has been given, that has or that needs to be given after that. So the students who are here in the class, I would say, like attending the webinar, I would suggest that go through a book, read it, make your points, go through another book, make the points, and surely when you will be having time, like free time, it will impact you in a manner that you won't take the mobile phones in your hand, but rather you will think of having another book and read, and which will give more happiness for sure. Very true, very true, very true. Yes. That's great. I guess if there are no other questions, I would further move on towards the vote of thanks. May I, ma'am? Good afternoon, Yes. sir. I am Shivani Kulkarni from BSL 3rd. My question is that during the webinar, you have suggested us so many books to read, and the list is about more than 50 to 20 books are there. But if we have a least time, which one or two from them are more relatable in the law? I think all of them are relatable in the law field, but which one should we prefer in order to get more knowledge? You may start with, as I said, Achyut Godbole's book, actually, how the law went about, how the law has evolved in the world. आणि त्याच्यामधून तुम्हाला आपोआपच एक इंटरेस्ट निर्माण होईल. So you may start with that, and gradually you will find the question of actually usually students have this misconception, where is the time for it? The thing is that if you have interest, you find time for everything. If you have no interest, obviously you won't find time. So this grudge or this escape that we always find, rather an excuse. Remember, excuse and success never go together. If you want them, actually, you can either go for excuse or you can go for success. The point is that if you want to go to success, remove this idea, I don't have time. Time is there, you have to find it. And so what I will suggest, perfectly all right. Anyway, some preference has to be there. You may start with My Lords and then you may continue with the other books. That's what you can do. Okay, sir. Thank you. All right, great. Thank you. I would recommend one more book to the students who are in the first and second semester of the law. In the pre-year, the book's name is Law as a Career, written by Tanuj Kalia. This is one of the most important book, according to me, which you should read so that you can get a positive mental expectancy of how it goes on to be a law and lawyer and how it is going to work on in your life and what are the various possibilities that you can grab in your near future. Any other question? Chandrakant sir, you wanted to ask something, I guess. हॅलो सर, नमस्कार. Namaskar. मला काही प्रश्न नाहीये सर, पण मला फारच आनंद झाला सर की तुम्ही एवढी चांगली माहिती सांगितली आणि तुम्हाला आमच्या मॅनेजमेंटनी मॅडमनी संपर्क केला आणि तुम्ही अवेलेबल झालात आणि आम्हाला तुमचं नॉलेज भेटलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे धन्यवाद आणि सर तुमचे पुन्हा एकदा धन्यवाद देऊन 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. Thank you.
Thank you. I would move forward. I request the participants to mute their mic. I would move forward towards the vote of thanks. It's an honor for me to get this opportunity to thank all the dignitaries. I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of the webinar and the publication of the book for their presence and contribution to make this webinar a great success. A special thanks to the Anand Education Society and the Anand College of Law, Latur, for always driving us to explore the dimensions of law and life. I express. Priyanka? Yes. Yes, Yes, I want to disturb you. Dr. Mamta Parikh is there to propose vote of thanks. I think you forgot. Okay, ma'am. I'll just add that. Yes. I would just read a point that I just noted down. I would hand Okay. over to in Okay. further. Okay. Yes, Okay. yes. During the webinar, I have noted down some of the points that I think that would be really helpful for each one of us and would add light as well. That is how reading is important for law students. As sir said, that of all the professions, lawyer's profession is something that needs a lot and abundance of reading, where drafting and arguments and explanation of expressions of your thoughts Mamta Parikh ma'am to give the vote of thanks. Yes, thank you. Am I audible? Yes, yes, ma'am. Yes. On behalf of Dayanand Education Society, Dayanand College of Law, I, Dr. Mamta Parikh, feel privileged to extend today's vote of thanks for this wonderfully organized national webinar on reading for law students. Yes, books are called best friends for a person, but for a student, they are more than that. And heartfelt gratitude to our today's eminent speaker, Dr. Rajendra Kumbar sir, for giving us knowledge in depth. Sir told us about many of the books and so many valuable insights he has given. I am very sure our students will cultivate the habit and implement and cultivate the habit of reading and referring the books. Thank you so much, sir. Thanks for the virtual inauguration of the book Citation Analysis. Thank you so much for your valuable time that you have given us. I thank Dr. Daya Dalve Patil ma'am for being with us in spite of her traveling and in spite of her busy schedule, she was with us and gave her best wishes. I thank from bottom of my heart Dayanand Education Society, Dayanand College of Law, Principal Dr. Poonam Nathani ma'am for facilitating and permitting to organize such knowledgeable sessions. We cannot thank enough to Dr. Sangeeta Panchal ma'am, Sangeeta Mahajan ma'am, Head of Library Department, Coordinator of today's program. Thank you so much ma'am for organizing this wonderful session. I thank our technical expert, Mr. Suraj sir and Mr. Rahul sir. Last but not least, we are thankful to all the students, staff and all the participants for patiently listening. And thanks one and all for making this webinar a grand success. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir.